Welcome to the All India Bar Examination 14, Set Code A, Telugu Study Set from September 15, 2019. This video presents the questions, options, correct answers, and explanations in Telugu with key English terms in italics. Question 1 asks which statement about consideration is correct in India, specifically who must provide it. The correct answer, D, states that in India, consideration must follow from the promisee or any other person. Question 2 presents an assertion, A, that collateral transactions to wagering are valid, and a reason, R, that only wagering agreements are void under Section 30 of the Indian Contract Act. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A, making D the right option. Question 3 asks who is included in the term holder under the Negotiable Instruments Act. The correct answer is D, all of the above, which includes the payee, bearer, and endorsee. Question 4 asks, how many years a Muslim husband must fail to perform his marital obligation before a Muslim wife can seek dissolution of marriage under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? The correct answer is B, 3 years. Question 5 asks which case introduced the concept of curative petition by the Supreme Court of India? The correct answer is A, Rupa Ashokura v/Ashokura, AIR 2002 SC 1771. Question 6 asks, in which case the right to free legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution? Based on the official key, the answer is B, M.H. Haskot v. S. State of Maharashtra, AIR 1978, SC 1548. Question 7 relates the case of Muhammad Allah Khan versus Muhammad Ismail Khan to a specific concept. The correct answer is D, acknowledgement of paternity. Question 8 asks, which case in 2017 declared the pronouncement of triple talaq by a Muslim husband as unconstitutional? The correct answer is A, Shayara Bano v. Second Union of India. Question 9 asks for the meaning of mean profits of property. The correct answer is A, the profits received, or that might have been received, by the person in wrongful possession, together with interest on such profits, excluding improvements. Question 10 asks, which of the options is not a legal representative? According to CPC Section 211, the correct answer is C, creditor, as the others are considered legal representatives. Question 11 concerns public interest litigation and which requirement it relaxes. The correct answer is B, locus standi, which means the right to bring an action in court. Question 12 asks which is not a case of public interest litigation. The correct answer is A, case of Ananda Bharati versus State of Kerala, a constitutional law case related to the basic structure doctrine. Question 13 asks what a senior advocate can do under the Bar Council of India rules. The correct answer, A, is to make concessions on behalf of a client on instructions from a junior advocate. Question 14 asks which statement is true about the Latin maxim ubi jus ibi remedium. The correct answer, A, is where there is a right, there is a remedy. Question 15 asks for the literal meaning of the Latin phrase injuria sine damnum. The correct answer is A, infringement of legal right without damages. Question 16 asks which sections of the Motor Vehicles Act contain the provisions relating to claims tribunals. The correct answer is A, Section 165 to 175. Question 17 asks for the meaning of rule of law. The correct option is D, all of the above, encompassing supremacy of the law, equality before the law, and predominance of legal spirit. Question 18 asks for the purpose of the writ of quo warranto. The correct answer is C, to oust illegal occupant of a public post. Question 19 asks against whom the writ of certiorari can be issued. The correct answer, based on the official key, ISA, judicial and quasi-judicial bodies. Question 20 asks, which case established the permanent obligation of medical professionals to provide immediate aid to injured persons? The correct answer, ISC, Parmanand Katara v/Union of India, AIR 1989 SC 2039. Question 21 asks, which case involved the Supreme Court directing the CBI to become an independent agency? The official key marks D, Vincent Narayan v/Union of India, AIR 1998 SC 889, despite the name being slightly defective. Question 22 asks, which statement regarding evidence is not true? The incorrect statement ISA
regarding a co-accused's confession being, quote, proved, as it is merely taken into consideration. Question 23 asks what the case of Kashmir Singh v/S State of MP is a leading case on. The correct answer is D, confession of a co-accused. Question 24 asks which fact is not relevant under Section 8 of the Indian Evidence Act. The correct answer is B, attempt, as motive, conduct, and preparation are relevant. Question 25 asks what the acronym BATNA stands for. The correct answer is B, best alternative to a negotiated agreement. Question 26 asks what Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, deals with. The correct answer is A, interim measures by the court. Question 27 asks, in which year Sir James Wilson first introduced income tax in India? The correct answer is C, 1860. Question 28 asks, in which case Justice J.C. Shah made observations regarding the strict exercise of power against taxpayers' rights and privacy? The correct answer is B, ITO versus Seth Brothers. Question 29 asks, which statements regarding a minor's contract are true? The official key marks B, which states that a minor's contract can be ratified and that a minor is not liable under a minor's contract. However, ratification is generally incorrect. Question 30 asks, which section of the CRPC deals with irregularities that vitiate a proceeding? The correct answer ISB, Section 461. Question 31 asks, which of the options is not an essential element of a decree? The correct answer is C, an adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, as this description applies to an order, not a decree. Question 32 asks, which is not a duty of an advocate to the court? The correct answer, ISA, to not commit a breach of Section 126 of the Evidence Act, as this is a duty owed to the client, not the court. Question 33 asks, which rule of the Bar Council rules deals with the duty of an advocate concerning monies received from a client? The correct answer, ISA, Rule 25. Question 34 asks under which section of the CRPC provisions relating to the police report are given. The correct answer is A, Section 173, 2I. Question 35 asks which provision of the CRPC deals with anticipatory bail. The correct answer is B, Section 438. Question 36 asks where the provision relating to the cancellation of bond and bail bond is given. The correct answer is A, Section 446A of the CRPC. Question 37 asks under which section of the IPC provisions relating to dowry death are given. The correct answer is A, Section 304B of the IPC. Question 38 asks which IPC section is designed to curb infanticide. Based on the official key, the correct answer is D, Section 315. Note that Section 317 is also associated with child abandonment. Question 39 asks which CPC order was specially enacted to protect the interest of minors and unsound mind. The correct answer is B, Order 32. Question 40 asks which order of the CPC lays down general rules governing pleadings in a court. The correct answer is A, Order 6. Question 41 asks when second appeal under Section 100 is applicable. The correct answer is A, based on a substantial question of law as formulated by the High Court. Question 42 asks, what constitutes an infringement of a registered trademark? According to Section 29 of the Trademarks Act, all options mentioned constitute infringement. The correct answer is D, all of the above. Question 43 refers to an offense committed by a person undergoing life imprisonment who attempts murder and causes hurt. Under IPC Section 307, the possible punishments include all options listed. The correct answer is D, all of the above. Question 44 asks, who may exercise residuary powers in India? According to Article 248 of the Constitution, the power to legislate on matters not listed in the three lists belongs to Parliament. The correct answer is A, Parliament. The punishments for offenders under the Indian Penal Code, or IPC, include death and imprisonment for life, rigorous and simple imprisonment, forfeiture of property, and fines. Therefore, all of the options are correct. Mannakan rules form the basis of the law of insanity, or Manasika Vaikalyam. This principle is reflected in Section 84 of the Indian Penal Code. Thus, insanity is the correct answer. The authentication using an asymmetric crypto system and hash function to authenticate an electronic record, according to the IT Act of 2000, is known as a digital signature.
Therefore, option C is correct. Under Section 66F of the IT Act, 2000, the punishment for cyberterrorism can extend to imprisonment for life. This means option C is the correct answer. Section 2J of the Industrial Disputes Act, 1947, defines industry to include all aspects: business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers, and the calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation of workmen. Therefore, all of the above options are correct. Section 13(1) of the Hindu Marriage Act, 1955, incorporates the fault theory of divorce, listing fault grounds like adultery and cruelty. Section 13B relates to divorce by mutual consent. Therefore, Section 13(1) is the correct answer. Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, a dependent can enforce their maintenance right against a transferee when the transferee has notice of the right or when the transfer is gratuitous. Thus, both A and B are the correct circumstances. Public interest litigation, PIL, can be entertained by the Supreme Court under Article 32 and the High Court under Article 226. The Central Administrative Tribunal, CAT, is limited to service matters and cannot entertain PIL. Thus, CAT is the correct option. Placing armed men at the exits of a building to prevent Z from leaving, intending to confine him, is an illustration of wrongful confinement under IPC Section 340. However, as the question is defective, none of the above is marked as the official key. Inciting a dog to spring upon Z without Z's consent, with the intention to cause injury, fear, or annoyance, is defined as using criminal force to Z under IPC Section 350. Therefore, A uses criminal force to Z is the correct answer. The act of causing cattle to enter a field belonging to Z, intending to damage Z's crop, is an instance of mischief under IPC Section 425. Therefore, mischief is the correct answer. The concept of power of judicial review was borrowed by the Constitution of India from the USA. Other elements, like the federal structure, were borrowed from Canada and DPSP from Ireland. Thus, USA is the correct answer. According to Article 359 of the Constitution, the enforcement of Articles 20, protection in respect of conviction for offenses, and 21, protection of life and personal liberty, cannot be suspended even during an emergency proclamation. Therefore, 20 and 21 is the correct answer. Section 36(2) of the Advocates Act, 1961, grants the Bar Council of India the authority to withdraw to itself any disciplinary action proceedings pending before a state bar council. Therefore, Section 36(2) is the correct option. According to Section 425 of the Companies Act, 2013, the power to punish for contempt of the National Company Law Tribunal, NCLT, is vested in the NCLT itself. Therefore, NCLT is the correct answer. Transfer of Property Act prakaram, C. తాను డేట్స్ను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆస్తి టైటిల్ సీస్కి బదిలీ అవుతుంది అనేది అనిశ్చిత షరతు. కాబట్టి ఇది కంటింజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది, వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు. సరైన సమాధానం సి. కాపీరైట్ యాక్ట్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ వర్క్పై కాపీరైట్ ఉంటుంది, ప్రభుత్వ రచనపై కాపీరైట్ ఉండదు అనే ప్రకటన తప్పు. కాబట్టి సరైన సమాధానం సి. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 52 ప్రకారం సాధారణంగా సివిల్ కేసుల్లో క్యారెక్టర్ శీలం ఇర్రెలెవెంట్, నష్టం మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసే శీలం రెలెవెంట్. అధికారిక కీ ప్రకారం సరైన సమాధానం డి. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 62 ప్రకారం ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ అంటే కోర్టు పరిశీలన కోసం సమర్పించిన అసలు పత్రం, మిగిలిన కాపీలు సెకండరీ ఎవిడెన్స్. కాబట్టి సరైన సమాధానం ఏ. కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986కి 24 డిసెంబర్ 1986న రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించింది. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 24న జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. సరైన సమాధానం డి. కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986లోని సెక్షన్ 2(1)d కన్స్యూమర్ అనే పదాన్ని నిర్వచిస్తుంది. సరైన సమాధానం డి. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 265 ప్రకారం చట్టం అధికారం ద్వారా తప్ప ఏ పన్ను విధించరాదు లేదా వసూలు చేయరాదు. సరైన సమాధానం ఏ. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961లోని సెక్షన్స్ 60 నుండి 65 వరకు క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ గురించి వివరిస్తాయి. దీనిలో ఇతర వ్యక్తుల ఆదాయం అసెస్సీ ఆదాయంలో చేర్చబడుతుంది. సరైన సమాధానం డి.
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 249 ప్రకారం జాతీయ ప్రయోజనం దృష్ట్యా స్టేట్ లిస్ట్ అంశంపై చట్టం చేసే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది. సరైన సమాధానం ఏ. జిఎన్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ కేసులో ఆర్టికల్ 21లోని రైట్ టు లైఫ్లో రైట్ టు డై చేరదని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. సరైన సమాధానం బి. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 110(3) ప్రకారం ఒక బిల్లు మనీ బిల్ అవునా కాదా అనే విషయాన్ని లోక్సభ స్పీకర్ నిర్ణయిస్తారు. సరైన సమాధానం డి. 10వ షెడ్యూల్ కింద అనర్హత నిర్ణయాన్ని సంబంధిత సభ ప్రిసైడింగ్ అధికారి అంటే స్పీకర్ లేదా చైర్మన్ తీసుకుంటారు. సరైన సమాధానం డి. హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ 1956లోని సెక్షన్ 29 ప్రకారం వారసులు లేని హిందువు యొక్క ఆస్తి ప్రభుత్వానికి ఎస్కీట్ అవుతుంది. సరైన సమాధానం డి. ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫారెన్ అవార్డ్ అంటే విదేశంలో సీటున్న ఆర్బిట్రేషన్లో జారీ చేయబడిన తీర్పు. సరైన సమాధానం బి. According to Section 438 of Crossing PC, the High Court or Court of Session may grant an anticipatory bail. Therefore, both A and B is the correct answer. ఒక వ్యక్తి తన నిషిద్ధ సంబంధంలోని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే మరియు అతని ఆచారం అలాంటి పెళ్లిని అనుమతించకపోతే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955లోని సెక్షన్ 18(b) కింద శిక్ష విధించబడుతుంది. సరైన సమాధానం సి. వాయిడ్ మరియు వాయిడబుల్ వివాహాల నుండి జన్మించిన పిల్లల లెజిటిమేసీను హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955లోని సెక్షన్ 16 నిర్దేశిస్తుంది. అధికారిక కీ ప్రకారం సమాధానం ఏ. సెక్షన్ 11. కానీ ఇది తప్పుగా కీ చేయబడింది. సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ 50 ప్రకారం పోలీసు అధికారి నిందితుడికి అరెస్ట్ కారణాలను మరియు బెయిల్ హక్కును తెలియజేయవలసిన బాధ్యత కలిగి ఉంటారు. సరైన సమాధానం బి. సెక్షన్ 50. సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ 83 ప్రకారం పరారీలో ఉన్న వ్యక్తి ఆస్తిని వదిలించుకోబోతున్నప్పుడు లేదా కోర్టు పరిధి నుండి తరలించబోతున్నప్పుడు కోర్టు ఆస్తి జప్తుకు ఆదేశం ఇవ్వవచ్చు. కాబట్టి పైవన్నీ సరైన సమాధానాలు. సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ 482 కింద ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ అంతర్గత అధికారంను హైకోర్టు మాత్రమే వినియోగించగలదు. సరైన సమాధానం సి. హైకోర్టు. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 108 ప్రకారం ఒక వ్యక్తి గురించి 7 సంవత్సరాల పాటు ఎటువంటి సమాచారం లేకపోతే అతను మరణించాడని భావిస్తారు. సరైన సమాధానం బి. 7 సంవత్సరాలు. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 119 ప్రకారం మూగ సాక్షి వ్రాతపూర్వకంగా లేదా సంకేతాల ద్వారా ఇచ్చే సాక్ష్యాన్ని ఓరల్ ఎవిడెన్స్ మౌఖిక సాక్ష్యంగా పరిగణిస్తారు. సరైన సమాధానం ఏ. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 74 ప్రకారం ప్రైవేట్ బ్యాంక్ బుక్స్ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్స్ కాదు. పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్, జడ్జ్మెంట్ మరియు రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ ప్రభుత్వ రికార్డులు. సరైన సమాధానం ఏ. బ్యాంక్ బుక్స్. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ 1894 మార్చి 1వ తేదీ 1894 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. సరైన సమాధానం C1 మార్చి 1894. సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ 28 ప్రకారం సెషన్స్ కోర్ట్ చట్టం అనుమతించిన ఏ శిక్షనైనా విధించవచ్చు. అయితే మరణశిక్ష హైకోర్టు ధృవీకరణతో మాత్రమే అమలవుతుంది. సరైన సమాధానం డి. సిపిసిలోని సెక్షన్ 13 ప్రకారం ఫారెన్ జడ్జ్మెంట్ కన్క్లూజివ్ అవ్వాలంటే అది శత్రుదేశం కోర్టు ద్వారా ఇవ్వబడటం అవసరం కాదు. సరైన సమాధానం డి. ఉద్యోగుల భద్రత, ఆరోగ్యం మరియు సంక్షేమాన్ని నిర్ధారించడం ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం. సరైన సమాధానం సి. ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్సెస్ రామ్ నాథ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఉపాధ్యాయులు ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ కింద వర్క్మెన్ కాదని పేర్కొంది. సరైన సమాధానం బి. ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ 1947లోని సెక్షన్ 2 సిసి ప్రకారం క్లోజర్ అంటే ఒక ఉపాధి స్థలాన్ని లేదా దానిలో భాగాన్ని శాశ్వతంగా మూసివేయడం. సరైన సమాధానం ఏ. సిపిసి సెక్షన్ 113 మరియు ఆర్డర్ 46 ప్రకారం సబార్డినేట్ కోర్ట్ చట్టపరమైన ప్రశ్నపై హైకోర్టు అభిప్రాయం కోసం కేసును రిఫర్ చేయవచ్చు. సరైన సమాధానం ఏ. A person can apply for a review of judgment when they are aggrieved by a decree or order from which an appeal is allowed, but no appeal has been preferred. It is also applicable if no appeal is allowed or if they are aggrieved by a decision on a reference from a court of small causes. Therefore, the correct answer is D, all of the above.
The remedy of revision under Section 115 of the CPC is not available in cases where a first appeal, second appeal, or general interlocutory orders apply. Therefore, the remedy of revision is not available in all these cases, making option D, all of the above, the correct answer. The effect of the Not Negotiable Crossing in the Negotiable Instruments Act is mentioned under Section 130. This means that a check with not negotiable crossing can be transferred, but the transferee does not acquire a better title than the transferor. The correct answer is B, Section 130. Section 16 of the Negotiable Instruments Act 1881 defines the two types of endorsements: endorsement in blank without naming the endorsee, and endorsement in full with the name of the endorsee. Thus, the correct option is C, endorsement in full, and endorsement in blank. Under Section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881, the liability for check dishonor is categorized as strict liability. This means the element of mens rea or criminal intention does not need to be proven. The correct answer is A, strict liability. The preamble of the Land Acquisition Act 1894 states that its objective is to amend the law for the acquisition of land for public purposes and for companies. Therefore, the correct answer is D, an act to amend the law for the acquisition of land for public purposes and for companies. Under Section 41 of the CRPC, a police officer can arrest a person without a warrant in certain specific circumstances. Therefore, the correct answer is B, Section 41. A murder case under Section 302 of the IPC is a serious offense. According to the first schedule of CRPC, it is triable by the Court of Session. The correct option is C, Court of Session. The Articles of Association, AOA, govern the internal management and affairs of a company, setting the rules and regulations. The Memorandum of Association, MOA, defines the external relationship and objectives. Thus, the correct answer is B, Articles of Association. The Public Liability Insurance Act was enacted in 1991. Its objective is to provide immediate relief to victims of accidents caused by handling hazardous substances. The correct answer is A, 1991. Environmental Impact Assessment, or EIA, is mandatory under the EIA notification issued under the Environment Protection Act 1986 for specific projects. The correct answer is D, Environment Protection Act.